Hola a todos, bienvenidos a un nuevo juego, un juego de Stanley Parable, no sé cómo se dice en inglés, la parábola de Stanley. Es un juego de estos de... tengo un ratón en la pantalla, el otro ordenador, el otro... No me había fijado en eso. ¿Cómo mola? Bueno, es un juego un poco así como... Es de exploración en primera persona, ¿vale? Que es como lo describen en Steam, en los juegos. Es de Steam, es... De estos... Joder, ¿cómo se llaman? Bueno, da igual. De estos independientes, un juego independiente, indie, ¿vale? Y la historia es como muy... ¿cómo decir? A ver... paranoico, muy... no sé. Es muy rara. Solo he visto el tráiler, si eso os lo pongo en la descripción o algo, si me acuerdo. Y eso es lo único que sé. No quiero contaros tampoco porque lo vamos a ver ahora, o sea, no tal. Y vamos a darle ya. Está en inglés, todas las voces y todo el juego, excepto los subtítulos. He puesto los subtítulos, están en español. Entonces, o los leéis o... No quiero leerlos yo, porque si no tapo la voz del narrador, del narrador. Y habla un inglés bastante fácil, yo lo entiendo por lo menos, y no soy muy allá de inglés, así que no debería tener mucha dificultad, pero aún así tienen los subtítulos abajo. Yo también los leeré porque me resulta más fácil, a ver si está bien traducido sobre todo y tal. Y vamos a darle ya. Carga bastante rápido. Lo encendí antes un momento para probar a ver el sonido y tal. De hecho no he puesto el sonido bien, me cago en... Lo pongo ahora. This is the story of a man named Stanley. Vale, esto lo dejo y pues ya lo pongo bien. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, ¿Cuánto tiempo y en qué orden? This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-wrenching, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Y está en una caja de zapatos. No. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Bueno, pues eso. Estamos en una oficina muy grande y que pasan cosas muy raras. Y que tu trabajo lo único que es pulsar teclas que te mandan en el monitor. Y no te han dado teclas que pulsar. Vamos a hacerlo un poco con los controles. Vale, aquí me agacho. ¿No me puedo meter debajo de la mesa o algo? ¿Qué pone? No sé qué dais. No puedo saltar tampoco, parece. A ver si puedo. ¿Ahí puedo hacer algo? ¿Qué he hecho? No tiene puntero, no sé yo muy bien a dónde estoy apuntando. Es como si estuviera pulsando teclas. Flexo. ¿Me puedo sentar o algo? No, tampoco. Pero allí... no podía salir. Vale, pues nada. ¡Ey! But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go anywhere except... ¿He cerrado yo o se cerró sola? The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. No he cambiado el sonido, Nothing tío. will break me. In here I can be happy forever.
Espera un momento. Opciones, audio, volumen maestro está muy alto. Vamos a ponerlo por aquí, por ejemplo. Y la música igual. Subtítulos ok, todo ok. Venga. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Bueno, pronto Soon, lo dices tú. very soon now, claro. this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. ¿Qué? Estoy cagado, ahora mismo. Pues como que volvemos a empezar. Vale, había que salir y cerrar la puerta, supongo. Más oficinas parecidas a la mía. No se abre nada. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No se llega a leer. No sé exactamente lo que pone. Debería subir los gráficos. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¡No! ¡No! Lo ha apagado. Mierda. 3, 4, 7. Nada. Ya está, ya por lo menos. Yo supongo que la E hace algo. Hace cositas. Un cuadrico. Luz artificial. ¿Puedo? No, esta no se puede cerrar. Es que hay papeles, pero no puedo leerlos. No me dirás, no sabes leer. Y ahí tampoco sé lo que pone. Está muy en blanco, no sé si tengo que leerlo o no. Pero puedo apagarlo y no puedo encenderlo. Un archivo fuera. No puedo arrastrarlo ni nada, ¿no? ¿Qué otra oficina? Y aquí otro tanto. Estuvo como un poco vacío, por así decirlo. Todo tirado y vacío no me da muy buena expresión. ¿Una escalera? Oh, alguien ha escapado por ahí arriba. ¿Qué apuestas? I hate Mondays, vale. Odio los lunes. Oh. ¿Y qué pone? No sé. La primera puerta que se abre y se cierra. ¿Qué pone? Son gráficos de algo, pero no sé. Es que está un poco... no sé. No sé si el juego es así o tengo que subir a los gráficos. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ni de coña entro por la izquierda, Entro por la izquierda. Me cago en la puta. Son iguales. Ni de coña entro por la izquierda. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. La sala de empleados. Otra muy parecida a la mía también. No se abre. Otro ordenador. Esta era la sala. No. Otra más. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. ¿No puedo pillar una bebida o qué?
Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. At this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Para empezar, ¿por qué coño escucho voces en mi cabeza? ¿Me voy o no me voy? Os dejo que hable. Stanley sat around waiting for more dialogue, but when a long time had passed and there was no more, he decided that the game was trying to send him a message. ¿Puedo subir? Espera. No, venga, vámonos. But at last, he'd had enough of the amazing room, and took the first open door on his left to get back to business. La primera puerta a su izquierda. Ni de coña, A mí ese tío no me cae bien. Esta, ¿no? Sí, hombre, sí. Es como un almacén que lleva a otras oficinas. ¿Y esto? Esto es más interesante que eso, Venga. No descansar o no mentir. Si jugar. Stop. Descansar. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Planos, esto es lo mío. Planos. Pero no sé una mierda. No sé lo que es. Planos. Más planos. Y cosas varias. Esto es como un almacén de algo. De cajas, pero de algo tendrán. No te cierres. Hijo de puta. Estrellitas. ¿Puedo subir o algo? No. Es un poco difícil el control, es un poco raro. No se puede saltar, no se puede hacer nada. Una tarjeta. Una cartilla grabadora. A ver, no saltar en la cosa esta de carga. ¿Cómo se llama? Elevador de carga, montacargas. Mientras está en movimiento, pueden causar la muerte. ¿Cómo se dice? Multa por mal usar el elevador este. $1 o $1000. $1000 supongo. Y por saltar 5000. Look, Stanley, quiero saltar. We've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Mira. Asking for... What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Sí, quiero cabrearte. ¿Qué pasa? I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Dame un chance, ni el otro. Dame una oportunidad. A ver. Danger everywhere. Peligro en todas partes. Oh, muy bien. Hijo de puta. Esto como un cuadro, pero sin cuadro. Como un corcho, pero mal hecho. No sé. A ver. Ciérrate, anda, ciérrate. Ahora no se cierra. Tócate las narices. Portal. Vale. Una puerta roja y una puerta azul. Esto es Matrix, tío. Ya está. Esto es Matrix. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Ni de coña. Y me abre el azul también, ¿sabes? Si realmente quisieras que estuviese por la roja, no me abrirías el azul.
Ni de coña, voy por azul, Voy por azul, la toma por culo. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. Mis huevos. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. Es que... Sí, mis huevos. All right, fine. Go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. Estoy cagadísimo ahora mismo. ¿Qué coño? Esto es el show de Truman ahora. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Bueno, aquí había papeles tirados, que yo recuerde. ¿Vamos por la tercera opción? Sí, tío, vamos. ¿What? Estos son los muros de desarrollador. Lo ves así, casi todos. Le ponen las texturas y lo ves así. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. ¿Cómo? Tengo que dar mi opinión. ¿De qué? ¿De sobre 5? Se pone lo mismo. Vamos a darle el 5 ahí. Aha! You see, I knew I was onto something. Where do these flashes of inspiration come from? How did I know the game needed a third door? Well, it's instinct mostly, a calling in your gut. I really couldn't say where the idea came from, except that I felt it in my soul. You can't teach that, Stanley. Don't even try. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Espera, esto no lo entiendo. Esto no lo entiendo. ¿Qué? Ah, el 21% de los jugadores... ¡Ay, no! ¿Cómo? Lo pondré otra vez, ¿no? ¡Ay, ponme lo otro! El 21% de los jugadores se escaparon de la secuencia. Y el 3% escogió la puerta azul... Y no me acuerdo más. Pero vamos a ver, si volvemos. Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. ¿Dirías que la tabla de puntajes? Nah. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. No. Let me boot it up. ¿Qué? Esto mola mucho, tío. ¿Qué? In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right.
and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play? 4 horas, dándole clics al botón. Be sure to keep notes on your experience. ¿Qué? 4 horas así, su puta madre, que se muera. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out, I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. Este juego... ¿Qué? No me jodas. Well, Stanley, is this any better? At last, the one thing you've always desired. A game I had absolutely nothing to do with. But is it enough? El sonido es el mismo. Ah, pero no puedo saltar. Would it ever be enough? Well, I'll say this. I'm done making things for you. From now on, I will only create to fulfill a greater artistic purpose. Watch this, Stanley. I'm going to build a house. ¿Dónde? Lo he escuchado. ¿Dónde? This will go ¿Qué? Here. No, here. And then... Let's see, what does it need? Yes, of course. And just to finish it all off, yes, it's complete. I made this, Stanley. Look at it. Gaze upon my work of art and feel ashamed at your own inadequacy. Ah, but you've only seen it from the outside. You've only gotten half the experience. Please, step inside and make yourself comfortable. Claro, y me quedo ahí, ¿no? No puedo saltar, no puedo hacer nada, no puedo ni abrir ni cerrar la puerta. Y sigue sonando como si estuviese en un ordenador, tío. Mola mucho. Espera, tío. ¿En serio no puedo hacer nada? Está como muy verde, muy brillante. Isn't it grand? Isn't it perfect? It could only be better if... Wait. Diamantes, diamantes. We must rebuild it out of diamond. No. Diamond, no. Everything. Yes. Come along, Stanley. We have to go mining. Oh, sí. Y tiene la música del Minecraft, tío. Claro, pero no puedo volver a subir, tío. Oh my, it looks like it's going to get a bit dark. Have you brought a light? No. Podemos... ¡Ah! ¿Qué carbón? Setitas. Oh, no. This is far more open-ended than I had in mind. I'm looking for something more narrow and linear. Something that makes you feel utterly irrelevant. This won't do at all. 1 out of 5. Even the diamonds couldn't save this one. Okay, new game. No. Quiero este juego. Tío. Algo más lineal. ¿Qué nos va a poner? No. Yes, I don't even know what this game is, but I love it. You trapped in a glass box with no way out, listening to me talk. Oh, it's inspired. I couldn't have done it any better myself. What is this game even supposed to be? I can't figure it out. Okay, now I'm curious. Let's go find out what the hell this is.
esto es este es el mejor juego que he visto en mi puta vida. Y eso que coge trozos de otros juegos. Así que... Sí, quiero... It's a puzzle. Sí, sí. Critical thinking, Sí, sí, sí. Stanley. Ya. La verdad es que el pavo suena mucho a GLaDOS, cabrón. ¡Oh! Genius. ¿A que sí? Es que soy... Buah. No, actually, you know what? I think that's plenty. ¡No, I tío! don't care much to see you stumble through any more of these games, and I highly doubt you're any wiser for the experience. Which is why, rather than continue to waste my time, I'm just going to leave you here. You can pretend you've beaten the game if it makes it any richer for you, but as for me, I've had enough. So, why don't you get cozy in this room, and if you have any grand revolutionary ideas for the perfect video game, you can just sit there and let it ball up inside you for all eternity. I don't need your advice. I don't need your ratings. And I certainly don't need the validation of a man whose job is to push buttons. I think I'll just go about my business, making meaningful cultural contributions to the world. And perhaps every now and then, I'll think back to a man named Stanley who was objectively wrong in every decision he ever made. The thought won't last long. Goodbye, Stanley. Good luck with your work. And I sincerely hope that everyone lives happily ever after. ¡Quiero la tarta! ¡La tarta! Oh... ¿Qué? Film Cabinet 6486. Uf, pues está muy oscuro de Dios. Espera, un momento. Vosotros lo veréis oscuro igual, pero bueno. ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Me he caído, tío. Eso suena como una moqueta muy gruesa. ¿Pero esto qué coño es? Ah, no, no. Laberinto de puertas, ya sé que estoy justo en el principio. Espera, Lo estoy flipando mucho, en serio. 4.23, la mía era 4.27, ¿puede ser? Madre mía. 24. 25. 27, ahí está. Pero vamos a ver. Eso azul es un poco raro. Ahí, ahí. No. Es que no puedo saltar, no puedo hacer nada. ¡Oh! I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice. And if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end, to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. I can wait. Voy a como ver o algo. Juegazo. Ya os lo digo así. Juegazo. Me da igual.
Que esto sigue, tío. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Os lo voy a dejar aquí. Juegazo. Ya está. Jugando. Hacer vuestras propias decisiones, si queréis. El reloj se mueve, no se mueve. Sí. Pero bueno. Jugadlo, en serio. Muy bueno. Hasta otra.